Elle est sortie de la ville, mais du mauvais côté. Et au final, c'est aussi ce genre de choses qui font les héros, vagabondant à prendre n'importe quelle quête. Colony ain't gonna liberate itself. The resistance needs every gun hand. I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans mostly, some Spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Mechanical's got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Après toutes ces aventures sauvages, nous avons oublié l'hôtesse de caisse Ophélia, qui est sociable, serviable, gentille. Serviable, ça on peut le dire, elle est encore en train de faire le boulot des autres. Manquerait plus qu'elle lui ramène les courses et un café peut-être, ou une bière. We're pretty good at this. Encore une fois, elle s'arrête devant la vue à couper le souffle. Une vue qui tranche avec le spatiodrome en contrebas. Et ce que la colonie est. Mais l'idée de ce qu'elle aurait pu être la fait sourire. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sérieux? Elle va le faire? On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Une quête FedEx? Mon Dieu. Au moins, elle ne lui a pas apporté une boisson avec Bring us cette honor, livraison. soldier. Feast your eyes, soldier. This here's a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. There's the rub.
If a mechanical breaks down, the logic module fries, so you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. I don't reckon so. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. I didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. If you die horribly, I will pour out a Heureuse can of coïncidence, zero G son to bidule your de robot memory. se trouve dans la centrale où elle doit aller. Bien, je ne suis pas ici pour conter l'histoire d'un héros qui bat la campagne pour livrer des paquets aux quatre coins du monde. Non. Nous allons retrouver Ophélia donc un peu plus tard, devant le camp des déserteurs. Move along, stranger. We don't want any trouble. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Armed strangers wandering into my camp for one. Some of my camp wandering out for another. Got anything in you besides questions? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. Thank the Eternal. Wait, Marauder Camp? Is she all right? Getting along. What? Sitting around a campfire telling stories? If you could bring her home, I'd be obliged. And if you could cross off some marauders on the way, I'd be much obliged. Over in the hothouse, tending crop. I'll tell you what I can. Well enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. What is it? Ceci n'est pas du vol. Il s'agit d'une façon honnête de se faire payer le service rendu. Et vu la camelote, c'est un service pas très cher payé. You hungry? We got canid ribs, canid flank, canid snout too. Something I can help you with? You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Ok. C'est un ami de Zoé la dealeuse. Très bien. Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling, but I think it's just plain odd. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. Hey, I got time. Fresh off the limb, and that includes canid meat. La chef, où est-elle? Dans la serre, certainement. La voilà. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Ophélia roule les yeux. I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother. C'est bon. Ophélia la déteste. C'est dommage. Sa colonie aurait pu avoir un autre destin,
car beaucoup de choses se jouent à la première impression. The strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. You're doing this for Reed? Why? Reed's taking you for a sap. You're an outsider, and he's trying to use you for his own ends. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. A hero to the people who matter. To us. To the ones who come around. To the ones you save. Reed will never understand. He has been too long inebriated on the wine of corporate culture. All he sees is productivity, output, profits. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. Dans l'idée, la proposition d'Adélaïde a du sens. Un acte héroïque et libérateur, avec chacun qui cultive son jardin dans une communauté de taille humaine, libérée du joug de Space Choice. Mais le problème, c'est qu'il faut se poser des questions. Qui apporte l'électricité? Space Choice avec la centrale géothermique. Qui apporte les médicaments? Tati, à travers Space Choice. Et là, ils ne peuvent pas les fabriquer. Et on peut se poser la même chose pour tout. Par exemple, les pièces détachées pour leurs différents bâtiments, leur mécanique, etc., etc., sans parler des armes et des munitions. Le problème, c'est que le commerce est extrêmement important pour survivre dans une colonie de ce type. Et la nourriture et l'eau fraîche ne suffisent pas. Ne suffisent plus. Something I can help you with? I'll help if I can. Zoe was always obsessed with this serial, Masked Marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. Le vendeur masqué. Eh bien, on peut dire qu'ils n'ont plus peur de rien. The other day, I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was gonna surprise Zoe with it, but she was gone the next day. Not much of a chance, no. Mind if I ask why you're interested? Zoe's living with marauders? Yeah, that sounds like the sort of sideways, sprat-brained plan Zoe'd come up with. Yeah, it could be you're telling the truth. Or maybe you're trying to wheedle me into relinquishing my only copy of the Masked Marketeer. It's a collector's edition after all. Yeah, you're probably right. A true fan would have displayed a gleam in their eye upon hearing the words collector's edition. Here you go, latest copy of the Masked Marketeer. Tell Zoe we're all waiting on her. Ophélia sait que moins les gens sont éduqués, plus la propagande se doit d'être grotesque. Mais en toute objectivité, avec des personnages attachants et un bel acteur, tout passe. Ça tombe à pic cette histoire avec Zoé. Grâce à elle, elle va pouvoir gagner leur confiance et ainsi, ça sera beaucoup plus facile de les convaincre d'aller bosser dans cette détestable usine. Mais
on n'en a jamais fini avec les maraudeurs? C'est pire que des cafards. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais sur le chemin, elle a trouvé un cutter plasma. Vous savez, c'est bien pratique. Ça fait des gros tas de cendres. Et si vous tendez l'oreille, vous entendez des hurlements en loin. Des prédateurs ou des gens qui se font torturer. Allez savoir. Oh, du loot, ça faisait presque longtemps. Il faudra peut-être pacifier cette zone. Si les déserteurs prennent ce chemin, ce sera la boucherie. Ah, ces singes, avec leur ectoplasme radioactif, une véritable plaie. Ah, c'est peut-être ces maraudeurs qu'elle a entendu crier tout à l'heure. En tout cas, ça amène à un cul-de-sac. Pacifier la zone sera rapide. Juste quelques loups à éradiquer, puis retrouver Zoé, puis ensuite Grace pour la prévenir, pour enfin aller à la centrale géothermique. Phew. C'est dur de courir partout. Ça a canardé dur ici. Qu'est-ce qu'ils ont encore fabriqué à Spell Choice pour que le système de sécurité canarde tout le monde sans distinction? Eh bien, je vais vous le dire. Une sorte de rupture conventionnelle des contrats salariaux. On pourrait presque dire qu'elle sécurise la zone avant d'ouvrir la porte de l'enfer mécanique. En réalité, vous la connaissez, elle cherche de quoi piller. Easy. Les mails de Spell Choice.
toujours un grand moment de nawak. Quand les grands ponts de Sped Choice débarquent pour améliorer ton système de sécurité gratuitement, ça pue, on est bien d'accord. Great work. Ophélia est une experte en piratage juste pour une seule chose qui lui a toujours tenu à cœur, même sur Terre. Lire les potins et les mails qui ne la regardent pas. Et malheureusement, ce crime paye. Tiens, d'ailleurs, elle vient de localiser le bidule robotique que le chef planqué de la sécurité voulait. Ah, et d'ailleurs, l'ingénieur qui avait démonté la pièce qui nous intéressait semble avoir voulu déconnecter les robots avant qu'il ne soit trop tard. Manifestement, il a échoué. J'espère qu'Ophélia aime combattre les automécas, car maintenant que la porte de la centrale est déverrouillée, c'est tout le système de sécurité qu'elle va devoir combattre. Je lui souhaite bien du plaisir.